ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਗਗਨ ਤੁਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਭਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कगु ना छाटे खेत कहाँ बोध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सकै महिमा जो तिहारी हम ना सख्त कर सिफ्त तुम्हारी आप रहो तुम कथा सुधारी हम ना सख्त कर सिफ्त तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। संगत जी गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो वड्डे भाग ਹਨ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਥਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। So we're blessed to be sitting in Dana Guru Granth Sahib Ji Maharaj Charan in the Guru Khalsa's Sangat, reaping the rewards from listening to Kirtan and Katha. So last week, firstly, thank you to everyone that's come. बहुत धन्यवाद सारे जो भी आए ने. So last week we started the Katha on the Battle of Chamkaur. Chamkaur की जंग की कथा शुरू की थी. सारा दिसंबर महीना ही चलेगा. Is a way to remember our Shaheed Singhs, to remember Dhani Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Vadde Sahibzade Singhs that fought in the Battle of Chamkaur. It's a unique battle in the history of the world. सारे दुनिया के इतिहास के विचों यह कदे नहीं होया ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ. So in the history of the world, it's never ever happened before where 40 have stood against 1 million. Our history is unique. So we thought as Sangat, पिछले साल भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, and last year we did the same thing. We went to do the Battle of Chamkaur, and we did it at G&G Gurdwara, Guru Nanak Gurdwara. We sat next to Guru Granth Sahib Ji Maharaj and went through the Katha, and then we thought we'll do it again this year. So let's recap last week, and then we'll continue the Katha. So last week we covered how all the Singhs got to Chamkaur Sahib. Ki Parivar, Guru Gobind Singh Ji Maharaj, the Parivar, all the Singhs, Sangata got separated at Sarsa river. Crossing the river, as they were crossing the river, a lot of valuable things, bahut keemti cheezan assi oh nadi de vich gwa baithe. So a lot of valuable things were lost that day. Mandeep Singh asked last week that have we ever found out what we actually lost, because कहते ने कि ग्रंथ काफी पुरातन ग्रंथ हथ लिखत स्वरूप वो गवा बैठे, काफी धन दौलत वो गवा बैठे, संगतां drowned. But I found out, and listening to Katha, I found out that including handwritten swaroops, हथ लिखत बीड़ा, हथ लिखत स्वरूप Guru Granth Sahib Ji Maharaj de Bani, not Guru Granth Sahib Ji because that happened after, but Baniya, Gutka Sahibs, loads of Shastras and Veds from other Granths, from other Dharams as well, handwritten sloops from these. Guru Sahib Ji got the 52 Kavis, 52 Kavis, did 52 Kavis, 52 poets to write Granths on the Mahabharat in Farsi. So the 52 poets wrote this, they did the Seva, Guru Gobind Singh Ji Maharaj wanted it done. The 52 poets did handwritten, they wrote all the Katha on Mahabharat in Farsi as well. That got lost in the river as well that day. And also horses, loads of horses drowned, loads of Santan drowned, loads of money, loads of gold coins, Shastras, बहुत कुछ लोगों ने विच उस दिन गवा बैठे. I heard in Mahabharat Katha Santi Isha Singh Ji's Katha years back that उस दिन नदी जड़ी थी, when if you go there today, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਿਆ ਸਰਸਾ, if you go to Parvar Vichhoda Gurdwara Sahib, the river there, you can see the river there, but the river doesn't flow no more.
the rivers dry almost. Guru Gobind Singh Ji Maharaj that day did bhajan because the river was raging that day, it flooded. Nadi pani bahut zyada ho gaya si us din. Guru Gobind Singh Ji Maharaj did a bhajan that today their saath nahi dita sada. They're talking to the river. They're saying to the river that you didn't support us today. Their saath nahi dita sada. Aaj to baad you're not going to flow again. So Maharaj ne bhajanos wale ki saying now that's why it doesn't flow no more the river if you go there to this day. So after this, the Singhs and Guru Sahib we get to Chamkaur Sahib. Chamkaur Sahib utte pahunchde ne. They grab hold of the Chaudhary, the Jat that owned the gadi, that owned the fort. They grab him after he's trying to make excuses. They go towards the fort, and the Chaudhary's brother, who lived there as well, he said, "Mera hissa tusi le lo, tusi menu paise da dan, give me some money," because he was poor. Guru Sahib gave 50 gold coins to that Garib farmer, that Garib Jat. The Singhs then shouted, saying that if you don't open it, we will kill your husband, we'll kill your father. Then the wife and daughter said, "Andro awaaz aayi, kehde tusi maar do, sanu koi fark nahi penda, but we're not going to open it." I don't know who jada pyara siga, they didn't want to give their gully, they didn't want to give their home up. So they said, "Tusi maar do, sanu koi fark nahi penda." Then the poor Jinidar, Garib Jat Siga, the brother, then led Guru Gobind Singh Ji Maharaj and the Singhs, all the Singhs, to a secret entrance. It Guptara Siga at the back of the fort. They led them. He got to the secret entrance, opened it, and then they came into the fort. Five Singhs came in. They came into the fort from where this amazing yudh is about to take place. The impossible is about to happen. And this is where I finished it last week, saying that these lions, Kalgidhar Bachar Maharaj, the Sher, they're going to fight in such a way that the enemy will even praise them. Jiri Doshman ne, oh bhi ustat karde ne Singha di, keho je bane hoye, kitna de bane hoye, how are they able to fight in such a way? We left it there last week. Let's do ustat of Guru Gobind Singh Ji Maharaj through Bhai Nandalal Ji's writings, where they praise Guru Gobind Singh Ji Maharaj. So let's praise them, and we'll continue the Katha. Hak hak aga Guru Gobind Singh, Shahe Shahenshah Guru Gobind Singh, Shahe Shahenshah Guru Gobind Singh. So 5 Singhs go in and they open the main gate. Jaake andar ja main gate hai wo khulwa lende hai. They get the main gate open, and jehdi bhi bibiyan andar sigiyan, any bibiyan or kids, unhone dabka marya, kehde tusi itthon nikal jo, go away from here, tusi itthon chal jo. So they go, they quickly, they get all the horses, arrows, jinna bhi saman si unhone kol sara andar kita kile de vich in the gadi. They quickly, they barricaded all the windows and doors, morcha la liya unhone sare darwajan te, sare jithe takiyan sigiyan, any windows, any gaps, they put morche there, they got barricades there. And then they all get into their positions. Jinne bhi Singh say, they start all getting into their positions. Then Guru Gobind Singh Ji Maharaj and the 40 Singhs have entered, and they get ready for this amazing battle. Now, Allah Yar Khan Jogi has been a famous poet from Hindustan. Allah Yar Khan Jogi ek bahut kavi ek hoya hai Hindustan de vich, and he writes that Guru Sahib Ji have come to where they are supposed to come. Jithe unhone auna siga, oh aage ne. And somebody, if you ever go to Chamkaur Sahib, outside is written, if you ever go to Chamkaur Sahib, you would have noticed that before you enter the Gurdwara Sahib, baad likhya hoya is written, bas ek hind mein teerath hai yatra ke liye, kataye baap ne bacche jahan khuda ke liye. That there's only one place in the whole of Hindustan where a father sacrificed his sons for Bible. And Allah Yar Khan Jogi writes this, and he also writes, Guru Sahib have reached that place where they will sacrifice everything. Sara kuch unhone qurban kar dena ithe Chamkaur di gadi ch, and this land of Chamkaur where Maharaj sacrifices everything. Then Guru Gobind Singh Ji Maharaj Amrit Singh Char hundaya I in Anandpur Sahib in 1699. Guru Gobind Singh Ji Maharaj after 5 heads. 5 said mangde ne, and then 5 pyare give their 5 heads.
And then when Guru Gobind Singh Ji Maharaj get down on one knee to ask for that same daat, for the same amrit, they get down on one knee and beg for that amrit. The Panch Pyare Bhai Daya Singh Ji फिर कहते कि महाराज आज सिर दिता है अमृत ले आप की कहोगे, what are you going to give? Maharaj said a time will come, एरोजा sama आएगा when I will sacrifice absolutely everything I have for this amriti daat. And it should make you question yourself that Jim Maharaj, Guru Gobind Singh Ji Maharaj get down on one knee to ask for this amriti daat, and they sacrifice absolutely everything for this amrit. What stops us from having amrit? What's stopping us from taking amrit? Is it our ego? Is it us pleasing the dunya? Dunya ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਤੋਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ a lot of people say this famous line ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ it doesn't matter, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। But why did Maharaj get down on one knee and ask for the amriti daat and also say that jado sama aayega I will sacrifice absolutely everything I have, jo kuch bhi sade jeevan vich a oh sara qurban kar dange ye amriti daat de layi। And ithe Maharaj ne bhajan pure karne siga Chamkaur di gadi। So Allah Yar Khan Jogi writes it that Guru Sahib have reached that place where they will sacrifice everything. Tan Guru Gobind Singh Ji Maharaj, whatever the saints could eat quickly, they ate. They made a few prashade, utte jinna bhi andar aata, dal, jo kuch bhi paya siga andar, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, and they ate quickly to get some energy। ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। And then they will await for the enemy to come, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ। Guru Sahib in a sense wait. Now the Mughal forces and the Pahari Raje are trying to find some clues to the whereabouts of Guru Sahib. So ithe tak Kavi Santokh Singh Ji have described, they've told us about sara kuch unhone sanu Kavi Santokh Singh Ji ne dasya sanu ki Guru Gobind Singh Ji Maharaj the sangatan char sahibzade the Singhs ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਦਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। Kavi Santokh Singh Ji have told us all about that. Now Kavi Santokh Singh Ji, while the Singhs are getting ready, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੰਗ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Kavi Santokh Singh Ji ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, they're going to tell us what's happening outside with all the fauj, ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। Kavi Santokh Singh is going to describe that, and the description they give it in such a way where you can almost picture yourself, you can just imagine it all happening in front of you. So the Mughal forces and the Pahari Raje are trying to find some clues to the whereabouts of Guru Sahib Ji. कोशिश कर रहे ने जो मुगल फौजां पहाड़ी राजे ने, they're trying to find, वो कोशिश कर रहे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किथे गए। ਉੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਟੀਪੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇ trying to find, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ but they can't find anything, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ they talking amongst themselves, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, they talking amongst themselves, and then some say that Guru Gobind Singh Ji Maharaj was killed after they left Anandpur Sahib। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਈ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, they saying that Guru Gobind Singh Ji ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਛੱਡਿਆ, they were killed there, because this is what they're saying, ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, they're saying that he fought so viciously, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ that he killed a lot of our soldiers, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਈ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। So the Mughal forces here were mistaken. They were mistaken. They thought that it was by Uday Singh he was Guru Sahib Ji. We've already covered that. Sanu like it is right now Sikhi which we Uday Singh he comes sometimes, but he brought the Sakya by Uday Singh Ji. And last week we learned that by Uday Singh Ji ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਲੜੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। They're fighting themselves in the battlefield.
So a lot of people were confused that the Gobind Singh Ji Maharaj were made shaheed and then. So the Mughal forces were mistaken. Some were saying that no, Guru Gobind Singh Ji Maharaj can't be killed that easy. And that nahi mar sakde ho. Try and find another clue. Or go to his labo and get some more information. He's not one to get killed in a battlefield because no one can go near him. At the same time, Dushman ne Maharaj ki ustat bhi kar rahe hain, they're praising Maharaj at the same time. And they say that we've heard that he has karamatan. Sanu in sunan nu milya ya fauj kendi Mughal fauj jehde ne sipahi pahari raje jinne bhi a, they're saying that sanu in sunan nu milya ya ki karamatan ya ene de kol, ene guru kol karamatan ne. And he has a lot of shaktiyan, ene shaktiyan bahut ne. That battle took place in the dark, so we can't be sure. ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ it was raining it was dark so we can't be sure if it was Guru Gobind Singh Ji Maharaj or not. Thousands of soldiers and horses died. The land of Ropar from Anandpur Sahib Sirsa River Sirsa Nadi Ropar has got so much blood there. ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ there'll be blood everywhere there'll be horses on the ground ਇੰਨੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਸਮਾਨ ਹੋਇਆ. The land of Ropar has got so much blood there. The Singhs fought with us from near Anandpur Sahib then Sirsa ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਤੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ this must mean that the Guru is still alive. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਲ ਉਦਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ carry on fighting with us where they getting that strength from that means that their Guru is still alive. If their Guru had died and the Sikhs wouldn't fight big officers ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they're talking amongst themselves ਆਪਸ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ they aren't sure which way to go ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ. If they see anyone walking by they ask them ਜੋ ਵੀ ਰਾਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਜਾ ਰਹੀ ਆ the journals are asking people general public walking by ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ have you seen him? In the night Mughal soldiers ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ they end up even killing each other they're talking amongst themselves ਆਪਸ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ conversation ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ. ਸੋ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ they were killing each other. ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ they were killing each other because you can imagine in that time ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ is really dark ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ it's raining you can't tell what's happening. So ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ if any horse was coming even near them but they were just swinging their sword and chastising whoever would come near them. They were scared, they were not knowing. While they're having this conversation, the sun is rising. Suraj from the previous night. It's very cold, Sangati. Now, Dalbar Singh, who does the class for the youngsters, Dalbar Singh jira nyanya apne bachchiyan nu Friday night Sikhi dress sikhanda hai. ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਧ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ he thought that why don't we do one of these diwans ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰੀਏ we should feel it ourselves ਕਿ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ we need to have everything in place. So Salah Aparada is really good idea but अगले साल गुरु साहिब कृपा करन will do it next year because right now because it was a bit too short notice we weren't able to do it but it's very cold there ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ everyone's experiencing it ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬਾਹਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ if you go to India December January especially Anandpur Sahib area ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਜਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ
Needevich. So you can kind of imagine what they're going through. Mughal Pahadiye are trying to make a decision on if Guru Sahib is Shaheed or not. Aap islah karde ne, ek kehda Shaheed hai, ek kehda nahi Shaheed. They're trying to make a decision. The forge that surrounded Anandpur Sahib for many months were all tired. Wo thake gaye si. By the time they got to Ropar, hum gaye si uthe tak pahunchun. A fresh batch of soldiers were making their way from Delhi. They reach near Marinda and they find out where Guru Sahib Ji and the Singhs are. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ. Aurangzeb sent a force of 10,000 soldiers from Delhi, a fresh batch. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. They found out where Guru Sahib Ji are. They find out that they've reached a place called Chamkaur. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਮਕੌਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ Guru Sahib and the Singhs. Now the Chaudhary that was held captive by the Singhs, the owner of the fort, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ when the Singhs entered. ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, they ran from there, the family ran from there. He came running towards where the Mughal forge were. Either him or one of his family members had gone to tell the Mughal soldiers कि Guru Sahib and Hussain किथे ने, to tell Wazir Khan. He gets there and he tells Wazir Khan, he says, Khan Sahib, the Guru and the Singhs have taken over our home and they said they will do jang from there. They threw us out of our house. There's around 40 to 50 Singhs with them. But they don't have a forge. Guru Anandpur ka Guru, unhone kol forge nahi hai, jaise 40 ta 50 Singh ne unhone de naal. They've taken over our house. But the truth is that it's not fit to fight from there. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਨਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੋਂ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਆ, ਕੰਧ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਕ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ. You can't wedge ਜਿੱਥੋਂ there's no moat, ਪਾਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ you can take the horses right up to ਕਿਲਾ. There's no barricades, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ. He won't be able to last there. Khan Sahib, please get our house back. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛਡਵਾਓ, Guru ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਉੱਥੋਂ and get our house back. ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ. ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਉੱਥੋਂ. Mughals that were on their way to Anandpur Sahib, they changed route and now they headed towards Chamkaur Sahib. ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਕਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਧਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ. All armies are marching towards Chamkaur Sahib. Kaviji described the scene here now. They say that there's so many horses galloping that the dust is rising into the air. From above, you can't see the earth. There's darkness as the sun's being blocked out by the dust. Inniya Faujaya, inne Sipahi ne, they've got so many horses. Jitao ture ja rahe ne, mitti uddi a. ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੜਦੀ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ. ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀ. ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ the suraj is being blocked out. So much commotion is happening. It's like a sea and the water is flowing towards Chamkaur Sahib. Kabiji mentioned the names of all the big generals now. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ. ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ. which general is going towards Chamkaur Sahib. ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰ ਖਾਨ. Nar Khan, he was the brother of Sher Muhammad Khan, the governor of Malerkotla. The governor, he said, it's wrong what you're doing to the Chote Sahibzade. Saaru pata hai, movie bhi dekhi hogi, Chote Sahibzade nu shaheed kita siga Wazir Khan ne. Uthe Suchanand came with the idea, let's hand over the Chote Sahibzade to Sher Muhammad Khan. ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ. ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਾ. ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਵਾਂਗੇ. we'll take revenge from ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ in ਜੰਗ. This is wrong, you should let the Chote Sahibzade go. Nar Khan is on his way to Chamkaur Sahib. Gareth Khan, Fulad Khan, they're all coming on their horses. ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ.
Khan Bahadur, Asman Khan, Ismail Khan, Sultan Khan, Jamal Khan. These are all generals, big Surme generals that people are scared of. Darde ne sare generala to because any general nahi hai सारे मन में होगा कि पता नहीं कितों आगे one of these are generals that have fought many battles. That's why they're generals. That's why the people are scared of them. Bade Surme, they're all coming from Delhi. Mia Khan, Pure Khan, Said Khan, Phul Khan. Amongst all of these, there's one strong soldier. There's a warrior called Bali Beg. He's carrying his bow and arrow, big bow and arrow. Khalid Khan, another general, Mirza Khan, Sahib, Shahid Ali, Mahmood Ali, they're all marching with their soldiers. Apu apni fauj naal wo ture ja rahe ne. Bir Beg, Zafar Khan, they all swore on the Quran that they wouldn't do anything to Guru Sahib, but they've all broken their promise. उन्होंने कसमां खादियां सी कुरान पे, पर they broke all the promises and they are attacking Maharaj. किसी को फौज 2000 ने, 10,000 ने, they've got 3,000 soldiers, 10,000 फौज ने. All together they make this 1 million strong army. Amongst these you can see tall, big black soldiers who were paid by Aurangzeb. So Kavijay described them as Habshis. There's a name that they would refer to as from Africa. They would refer to them as Habshi. Kavijay described them. They said they're scary while they march. That's why Aurangzeb had paid them to fight for them in their army. People used to be scared of these big soldiers. 7 foot, really big. They looked they would really, they'd fight and people would just get scared of them. They look really scary while they're marching. Some are light colored skin. Some speak in Pashto language, Pathans, 7 foot, 7 foot soldiers, big muscly soldiers. Some from Kandahar, some from Ghazni, some from Africa, some from Iran. Did we know that? Some soldiers here, some from Africa, some from Iran, some from Russia, and some from Rome as well. Europe to bhi sipahi gaye thi Chamkaur di jang ladn to go and get Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Italy from Italy. Paid soldiers. As far as Rome, some from Sindh, some from Kashmir, and no one can understand each other. Boli kisme samjh nahi lagdi. From all around the world, people are gathering at Chamkaur Sahib, going towards Chamkaur Sahib, all to capture Dhan Guru Gobind Singh Ji Maharaj. They can't even understand each other's languages. How many different kind of people they are. Then you had all the Pahari Raje. Eta sare Khan jine bhi si na, apne Mughal Musliman jine bhi si. Then you had all the Pahari Raje who also came with their force as well. Khwaja Mardood, another big general, found out that a big force is coming from near Marinda. He marched towards Chamkaur Sahib as well. And as everyone is getting to know, Mahmood Ali also comes towards Chamkaur Sahib, another big general. By now, सारे को पता लग गया, खबर फैल गई सारे को कि 100% Guru Sahib are still alive and they have gone to the land of Chamkaur. सारे को पता लग गया. All the officers and generals wanted to capture Dhan Guru Gobind Singh Ji Maharaj, knowing that they will get a big reward from Aurangzeb if they captured him. So each of the forces are trying to get to Chamkaur first, and they raced on their horses. Wazir Khan, Zabardast Khan also make their way. Wazir Khan is the same Wazir Khan who showed the Sayyidata Rashid Karaya Sida. Zabardast Khan as well. Some of these names are mentioned in Zafarnama. Zafarnama is a letter written by Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Chithi Likhriya Maharaj. Ode vich Maharaj ne kaiyan de naam laye ne ode vich bhi. Wazir Khan and Zabardast Khan make their way to Chamkaur Sahib as well. They all come with their big armies. All the Bhai Pahari Raje, Jinni Pahari Rajasthan. So if you go to Anandpur Sahib, if you go to Anandpur Sahib, Kesgarh Sahib to khad ke, if you stand at Kesgarh Sahib and look at the mountains mountainous area Jinni Pahari Lakaya, all of these areas were broken up to 22 different areas, 22 different kingdoms. And Pahari Raje, Baitar Raje, that's why they're called Baitar Raje. There's 22 different kingdoms. Jinni Pahari Raje si, everyone turned against Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Ek kinne akirt karne,
A kirtkar means really ungrateful. Je kisi ne thode liye kuch kita hai jeevan vich, in your life, if anyone's ever done anything for you, if they've done a favor for you, you should never forget it. If you forget it, you become a kirtkar, you become ungrateful. Or kirtkar ban janda hai banda. एक किन्ने kirtkar सी क्योंकि यही पहाड़ी राजे जिन्ने भी सी. Some of these pahadi raje, their grandfather or their fathers, इन्हां दे दादे, इन्हां दे पिता जिन्ने भी पहाड़ी राजे सी, इन्हां चो कई ग्वालियर के किले विच गुरु हरगोबिंद जी महाराज छड़ा के लेके आए सी. उन्हां दे विचों it was Guru Hargobind ji Maharaj that saved their grandfathers and fathers. And in it, the same pahadi raje have turned their backs against Maharaj. There's so much noise happening, as you can imagine, so much commotion happening. Baal drums are going off. You can hear the Baal cries. Ya Ali, Ya Ali, Ya Muhammad. Some are saying Har Har Mahadev as they march towards Chamkaur di Gadi. They all finally reach Chamkaur Sahib. Sare jane Chamkaur di Gadi ko aa jande ne. They come near it. You can't tell where the land is and where the sky is. Pata nahi lag raha ki dharti kithe hai, asman kithe hai. There's so much dust. Mitti bahut zyada ud rahi hai. There's black uniforms everywhere. Kale kale kapde sare ne paaye hue. And from all four directions, Chamkaur di Gadi is surrounded now. You can't see anything, you can't hear anything. Kuch dis nahi raha chajna kyunki inni mitti ud gayi. There's so much dust in the air, you can't hear anything because there's so much commotion happening. But they all have one desire. Unhone de mane vich ek ichha hai ki Guru Gobind Singh Ji Maharaj nu farna hai. We're going to put them in a cage and we're going to send them to Delhi just like we did to their father. Jitna Pitaji ode Pitaji nu Guru Tegh Bahadur Ji Maharaj nu pinjre vich band kita siga, aitha Guru Gobind Singh Ji Maharaj nu pinjre vich band karke Delhi leke jaange, and then Aurangzeb can do whatever he wants to Guru Gobind Singh Ji Maharaj. People are shouting, Farlo, Farlo. Big 7-foot soldiers, Muslim warriors are all shouting, some young, some old. Kei buzurg ne, kei siyaane ne ho, kei bacche bhi ho in there, some 17-18 salan de sipahi. All have come to the blessed land of Chamkaur. The reason why I'm saying blessed land of Chamkaur is again, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿ ਭਜਨ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ. Someday, if you haven't been to Chamkaur Sahib, ਜੇ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, you need to go. You need to. This is one place you need to take your children. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ. If whenever you go, ਜੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, whoever's not been, when you go India in the future, then you need to take your children there. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਆ ਸੀ we're doing the Katha. Children are listening to this. Next time when you go to India, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ. They took the saints to the yatra pilgrimage to Chamkaur Sahib. Chamkaur Sahib ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ, the whole area ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਜੀ ਤੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰੁਕ ਗਏ ਇੱਕਦਮ. They just stopped in the middle of nowhere. They stopped. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. They used to carry arrow with them, right? ਉਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ they started pointing at the floor and they started saying ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ. ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ. ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ with the pointing with the arrow, and then they stopped. And then ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, where were you then? And then ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, and they said ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, let's go. This is one place you definitely need to take your children. Let's continue. Kavi ji say it all looks like there's black clouds everywhere. The black clouds being the black uniforms. ऐसा कह रहे ने कवि जी, कहते कि ऐसा जिन्हें काले काले बदल आਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ना, ऐसा लगता है कि सारे ने आकाइयां वर्दियां पाइयां हुई हैं मुगल फौजां ने. ऐसा लगता है कि काले बदल आ रहे ने. And just like as black clouds thunder, that's how these soldiers are roaring. It's as if Chamkaur Sahib is churning the sea. That's how many soldiers there are surrounding Chamkaur Sahib. You can't count how many soldiers there are. Enemies. You can't count how many enemies there are.
So I mean, you could just try and imagine the scene. Chamkaur di gadi to bahar je dekhya jaave, if you look outside, inne sipahi mein, there's that many soldiers that you can't see the end. Nagar Kirtan ka fir bhi des bandaya, and you can even see the Nagar Kirtan sometimes at the end. But inni fauja that you can't see the end of how many people are there. There's big war elephants. Hathine to big hathine with big flags attached to them. Chande ona de ote jude hoya hathine de ote. The battle drums are being played while the warriors are getting ready. The horses are galloping around Chamkaur Sahib. There's spears, kirpan, tomars, guns, they're all shining. Kaviji say that the fort of Chamkaur now looks like a boat in the sea. एक जहाज समुद्र विच जिदा जा रहा हुंदा है ना, ऐदा लगदा है कि चमकौर दी गढ़ी एक जहाज आ समुद्र दे विच, तां मुगल पहाड़ी राजे फौजां सारे दे घेरा पा लिया चमकौर दी गढ़ी नूं, and the Khalsa warriors are in this boat waiting to fight this amazing Yuddh. The Mughals wish to sink this boat. उन्हें मन विच इच्छा है, the Mughal forces, the Mughal Fauj, the Pahari Raje, one of the Fauj, one man with ichha ki asli ye jihad hai jitnu tod diye. Let's get rid of this jihad, let's get rid of this boat. But the protector of this boat is Kalgidar Pasha themselves, protecting their beloved lions inside. Baba Ajit Singh Ji, Baba Jugar Singh Ji, some of the saints are getting mentioned now who were there that day in Chamkaur Sahib. Baba Ajit Singh Ji, Baba Jugar Singh Ji, along with Bhai Daya Singh Ji, Bhai Taram Singh Ji, Bhai Himmat Singh Ji, Bhai Mokan Singh Ji, and Bhai Sahib Singh Ji. And the Panj Mukte Jire San, they were the five that took Amrit after the Panj Pyare. So Panj Pyare ne to sir deta si pehla, par Panja Pyare to baad jire Panj Bachot the, unhone Panj Mukte sabhi jande hain, we call them Panj Mukte. Usi Bhai Ishwar Singh Ji, Bhai Man Singh Ji, Bhai Dhyan Singh Ji, Bhai Deva Singh Ji, Bhai Tayal Singh Ji, Bhai Dan Singh Ji, Bhai Tanna Singh Ji, these amazing warriors. But they bought Mahan Yodhe. Bhai Alam Singh Ji bought Niktavar ki Sikh. Guru Sahib did the same. He was very close to Guru Gobind Singh Ji Maharaj, that Guru Bhai Hunda Siga, Bhai Alam Singh. Very close to Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Bhai Sham Singh Ji, Bhai Mohor Singh, Bhai Veer Singh Ji, Bhai Sukha Singh, Bhai Sant Singh, Bhai Kotha Singh Ji, and Bhai Madan Singh Ji. These things get ready to face the enemy. They're watching through the gaps in the walls of the fort. Or they're seeing that the enemy have descended upon Chamkaur Sahib. While this is all happening, Guru Gobind Singh Ji Maharaj say loudly to the Khalsa Fauj, Mere pyare Khalsa Ji, listen carefully. Singho tusi dhyan nal suno. Khalsa Ji, we tried to stop you from leaving Anandpur Sahib. Aji thonu kya siga Anandpur Sahib na ashado. We showed you that you can't trust them. We showed you that they want to finish the Khalsa. We told you all this. I told you that you would get Raj if you stayed here. Shed and hold We told you that if you leave Anandpur Sahib, then you will have to face Dukh. Your Facebook, we tried our best to tell you to stay. We wanted to save you from death. Asi maut to bachana chahunde si thonu Khalsa ji, but tusi zidd pakadi hui sigi ek chote bacche mangu, like a small child tusi zidd pakadi ki nahi asi shad ke chaliye. Mare jithe sanu ek dikha rahe ne, वैसे तो ये सारा मारे की खेल आ, सब होना ही सीगा, नहीं तो ਅਸੀਂ आज ਇੱਥੇ बैठ के चमकौर ਦੀ युद्ध बारे ना विचार करते, अब वो नफजल कथा चमकौर ਦੀ युद्ध, ये मारे की खेल आ, पर इथों मारे ये पता लग रहा है कि मारे ਦੇ बचन मन्नो, listen to what Guru Sahib ji tell you, जो कुछ भी मारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ वो करो, never ever say no. मारे के लिए didn't listen to me, now look, सारे गाने आगे बाहर देखो, सारी फौज आ गया, they went against their promises, सारी कसमां तोड़ के वो आगे ने, you didn't really realize what they were doing, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लग गया, ਤੁਸੀਂ अनजान बन गए, the politics they were playing, ये राजनीति इन्होंने खेती, झूठे कसम खा के, फिर भी उन्होंने कसमां तोड़ के आगे. We tried to stop you, ਅਸੀਂ बहुत कोशिश की थी ਤੁਹਾਨੂੰ रोकने ਦੀ खालसा जी, but now look at their promises, ਹੁਣ देख लो ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. We listened to the butcher of the Khalsa and left Anandpur Sahib. इथे मान बहुत महाराज ने दिता खालसा हुए थे. Guru Sahib ji didn't have to listen to the Khalsa. He didn't have to listen to any of the things.
डटे रहंदे उत्थे देखो शायद नहीं जाना किते पर बाद ने इत्थे ये भी दिखाता कि महाराज लिसन टू दैट प्यारे खालसा as well. महाराज लिसन टू यू जे थोड़े मन विच बेनती इच्छा desire anything you've got महाराज will listen to you. महाराज कहते now who will protect you हुण थोड़ी रक्षा कौन करूगा सारे लोग सिंगर में तो पता ही थी कि महाराज ने रक्षा करनी and the Hindu राज जिन्हें भी पहाड़ी राज ने they went against their oaths as well. उन्होंने गौ माता पे कसम खाई थी उन्होंने भी तोड़ दी पहाड़ी राजा ने लोगों के धर्म इन्होंने धर्म में देख लो इन्होंने पुठे कसम खा के तोड़ते इन्होंने सिंगो now time has come संगत जी there's 4 levels of राजनीति 4 level होंगे या the गुरमत tell us there's sham tam ped dand sham is where you surrender to your enemy जे मौका बने हथियार रख के then हाथ जोड़ के then you beg for mercy from your enemy. The Khalsa not going to do that. ये तो मर्यादा नहीं है कि खालसा की असी शास्त्र रख के then you ask for forgiveness. Tam is where you buy your way out. So माया दे के लालच दे के छुड़ा दे यार. Paid is where you infiltrate and break the enemy. So अंदर बढ़ के दुश्मन को तोड़ना. ये भी एक राजनीति है कि यार this is one राजनीति as well. Dand is where you pick up the kirpan then. Guru Sahib ji कहते Singho now is time to come. Now is time to pick up the kirpan and fight. In the Zafarnama written by Guru Gobind Singh Ji Maharaj, a letter to Aurangzeb, Guru Sahib ji say to Aurangzeb, Chamkaur az hamha, hirte dar guzasht, har halal ast burgan, basham sheer dast. That when all means fail, it is just to draw the sword. These are Guru Sahib ji's words. Khalsa ji won't get ready to do yudh, won't tayar ho do, don't die like cowards. That's not us. ये साड़ी मर्यादा नहीं है कि गिदरा मंगू, शेरा मंगू तुसी गज के, don't die like cowards. That's not us. Do yudh like you always have. जितना पहला तुसी yudh करते रहे हैं, always fight like that until your last breath. Khalsa ji fight. They are my puppies. Look, they broke all their promises. My sins will come and take badla from these. But I just since today, according to how much you fight, how much strength you show, how brave you will be, that's how much Raj you will get after. That's how high our Nisham Sahib will fly. Single in the end, you will become one with me. तुसी मेरे बेचे तुसी राजों में जो शहीदी तुसी दे दी. वाह तान गुरु गोबिंद सिंह जी आप भी तानु हो दा महाराज who is so budget to the saints. Look what Maharaj are promising the saints. Who wouldn't want to give shaheedi after that? कि सिंगर ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇਤੀ मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ. Guru Sahib ji continue and they say Singho against Jodh ਦੇ ਬਦਲੇ the time of battle even Bhagati is not on the same level. Guru Gobind Singh Ji Maharaj ne bachan keh rahe ne that even Bhagati is not on the same level because doing Bhagati and getting your mind in control can take years. मन ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਠ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ but it can take many years but in the middle as soon as your hand in a jang as soon as your hand goes onto the kirpan ਜਦੋਂ ਹੱਥ kirpan ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ in the middle of the ਯੁੱਧ you have controlled your mind ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ they don't have any other thing in their mind ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਠੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦੇ you get so many distractions while you're trying to do part while you're trying to do simran but in the mid when you're getting ready for battle and you lift out kirpan you don't get any distractions ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚਟਕਾਵਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ the saints get ready and they get josh after hearing Guru Sahib's bhajan bhajan Maharaj ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ all four walls of the fort Guru Sahib ji tell all the saints to man also all the sides 8 saints they cover all the sides of the fort but these saints grab their shastras 32 saints grab their shastras and their guns
They ran to the top of the walls of the fort and they got ready. By Katha Singh ji and by Madan Singh ji, they manned the main gate. The main gate and they are ready. The Singh said to Guru Sahib ji Maharaj, we have guns, but we haven't got bullets or gunpowder. Maharaj, साडे कोल हथियार तो हैगे ने, साडे कोल बंदूकां भी हैगे हैं, पर साडे कोल असला नहीं हैगा, we haven't got गोलियां नहीं हैगियां, ਜਾਂ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ they used to shoot one goalie at a time. It used to take time. ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ. It used to take time. Maharaj, we haven't got barood, we haven't got gunpowder, or we haven't got bullets. Guru Sahib ji ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ. They say that you don't need any gunpowder and you don't need any bullets. Just point the gun and fire. Bullets will come out themselves. ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਹੁਣ. ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. There is no such thing as karamat. Maharaj are about to show a karamat. They say just point the gun, fire, and the bullets will come out themselves. The Singh said, Sat Bhajan. They had that faith which we lack now. ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇਗਾ. Some ਪ੍ਰਚਾਰਕ who say ਐਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ with these things your ਸ਼ਰਧਾ break, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ then anything is possible. ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਆ to do that, saying pull the gun and shoot, and they've got faith in Guru Sahib ji. Bhai Dera Singh ji, Bhai Sant Singh ji, Baba Ajit Singh ji and Baba Jujar Singh ji go to the Atari, they go to the tower and they stand with Guru Gobind Singh ji Maharaj and they are about to watch the Yudh unfold. Guru Sahib ji will do kirpa while the Singhs fight. What's going to happen next? We'll wait till next week, where the Singhs have gotten ready. मैं बेनती करूंगा to Ekjot Benji to come onto stage so we can do Simran for 5 minutes while Benji is coming onto stage. Next week, in सारा scene भाई कवि सुनते उसी ने तैयार करता, God's ready. चमकौर दी गड़ी अंदर सिंह कितना ने बाहर के में की हो रहा है. अगले हफ्ते we're going to go over the amazing Yudh that's about to take place. The first wave of attack, जितना वो पहला हल्ला बोल दिया, पहला जिन्हें वो they come towards the fort, वो किन्हें कर दिया, किन्हें लाड़ दिया, वो अगले हफ्ते पता लगेगा. साथ संग जी कोई भी गलती होगी मैं तो माफ करना, अनजान बच्चा समझ के I'm only learning like everyone else is learning. बहुत बहुत धन्यवाद सारे दा. हम सिमरन जो होगा ना, एक जो Benji last week was what did it so beautifully. Just try and remember the Shaheed Singhs. Try and remember Guru Gobind Singh ji hun jo simran hoga and dhyan de naal close your eyes if you need to, akhan band karke Guru Gobind Singh ji Maharaj da dhyan karke the Shaheed Singhs ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ focus on the simran, ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਵੇਗਾ. Again, if I made any mistake, please forgive me. ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.
ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਰਨ ਸਗਲ ਜਗਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਚ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕੰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡੇ ਰਹੇ ਦੂਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ